everyone, my name is Surya, currently PhD student at IIT Kanpur. Today we will discuss about previous year's question for JEE-Main physics on the topic of transfer of heat. So from now the medium of instruction will be in Telugu. So ee roju manam transfer of heat topic previous year's question discuss cheddam. Previous year questions. So coming to the first question. A body cools in 7 minutes. 7 minutes from 60 degrees centigrade to 40 degrees centigrade. The temperature of the surroundings temperature of the surroundings is 10 degrees centigrade. The temperature of body the body cools in 7 minutes from 60 degrees to 40 degrees. The temperature of the surrounding is 10 degrees. The temperature of body after next 7 minutes. First అదేమన్నాడు నెక్స్ట్ 7 minutes లో అది నెక్స్ట్ 7 minutes will be అని అడుగుతున్నాడు. will be ఏంటంటే బాడీ ఉంది, అదేంటంటే 60 degrees centigrade దగ్గర 60 degrees centigrade నుంచి 40 degrees centigrade దాకా ఇన్ 7 minutes టైంలో అయింది. సో అరౌండ్ ambient టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, T infinity 10 degrees or T naught ambient temperature. సో బాడీ టెంపరేచర్ TB ఇది 60 degrees centigrade నుంచి 40 degrees centigrade అయింది ఇన్ 7 minutes. ambient టెంపరేచర్ 10 degrees centigrade ఉంది. సో నెక్స్ట్ 7 minutes ఆ బాడీ టెంపరేచర్ ఇంకా తగ్గుతుంది కదా. సపోజ్ ఈ 7 minutes, సో నెక్స్ట్ 7 minutes కి బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత అవుతుందో అంటున్నాడు. బాడీ టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ 7 minutes కి. సో క్వశ్చన్ అది. సో న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ కూలింగ్ యాడ్ చేస్తే లైక్ T1 minus T2 by time is equal to K into T1 plus T2 by 2 minus T0. సో ఈ T1 అండ్ T0 అంటే ఏంటో చెప్తా. సపోజ్ టెంపరేచర్ T1 నుంచి T2 టెంపరేచర్కి వెళ్ళింది కదా, ఇన్ టైం T వెళ్ళింది అనుకో, యాక్చువల్గా dt by dt is equal to HA డెల్టా T రాస్తాం కదా. ఓకే, సో ఈ డెల్టా Tలో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనేది T1 plus T2 by 2 నుంచి ఈ రెండింటికి యావరేజ్ టెంపరేచర్ తీసుకుంటాం, మైనస్ ambient టెంపరేచర్ T0 దాంతో మైనస్ చేస్తాం, ఇంటూ K. ఈ హెచ్ అని సమ్ K అనుకుంటే K. హెచ్ అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్, ఏ అంటే ఏరియా, ఎంత ఏరియా బాడీ ఏరియా ఉందో అది అనమాట. సో హెచ్ఏ మొత్తాన్ని K అనుకున్నారు. సో DT by DTని టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బై టైం, ఆ టైం అనుకుంటున్నారు. సో 7 minutes అంటే ఎంత, 7 into 60 seconds, మొత్తం ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇనిషియల్ గా 60 minus 40 7 into 60 ఇది ఇక్కడ రాశాను. T1 minus T2 into T ఈక్వల్ టు ఎంత, సమ్ K. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా అవుతుంది, T1 to T2 ఇక్కడ 60 degrees centigrade నుంచి 40 degrees centigrade కి వెళ్తుంది. ఇది T1 T2. సో 60 degrees plus 40 degrees divided by 2 అంతే కదా, మైనస్ T0. సో ఇక్కడ మీరు కెల్విన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న డిఫరెన్స్ అదే ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మొత్తం ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అంటున్న అర్థం కాదు, కెల్విన్ పెట్టినా సెంటిగ్రేడ్ పెట్టినా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈజ్ 20 divided by 7 into 60 is equal to K 40K 100 by 2 అంతే కదా. ఇది 10 T0 అంటే 10 degrees. సో 100 by 2 50 minus 10 40 అనమాట, K into 40. సో K ఎంత అయింది ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి, K ఈక్వల్ టు 20 into 7 into 60 into 40. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నెక్స్ట్ 40 degrees నుంచి నెక్స్ట్ 7 minutes కి ఎంత అవుతుంది, అది సమ్ X degrees కి వచ్చింది అనుకుందాం. అప్పుడు K into 40 plus X by 2 మైనస్ ambient టెంపరేచర్ 10 degrees అలాగే ఉంటుంది. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే 40 minus X into 77 into 60, K నీకు ఆల్రెడీ వాల్యూ తెలుసు. సో ఇది 2 times పోతే 1/14 into 60 అవుతుంది కదా. సో K వాల్యూ 1/14 into 60 into 40 plus X divided by 2 minus 20, అదేమవుతుంది 20 plus X divided by 2 అవుతుంది. సో ఈక్వేషన్ అటు 60 క్యాన్సిల్. ఓకే,
ఈ 7 ఇందులో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. సో 4 into 40 minus x equal to 20 plus x. ఇదేమన్నా 4 into 40 minus అంటే 160. 4 4s are 16. 160 minus 4x equal to 20 plus x. So 140 equal to 5x. X equal to 140 divided by 5. So 140 into 10 divided by 5. 5 2 times పోతుంది కాబట్టి 28 degrees Celsius. So ఫస్ట్ T1 టెంపరేచర్ 60 degrees నుంచి 40 degrees రావడానికి 7 minutes పట్టింది. సో నెక్స్ట్ 7 minutes కి అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? 28 degrees కి వెళ్తుంది. ఇదే అడుగుతాడు ఆన్సర్. ఈ టెంపరేచర్ ఎంత? 28 degrees. So next question, second question. 1 kg of water at 100 degrees centigrade is converted into steam at 100 degrees Celsius by boiling. So 100 degrees water అనేది converted into steam at 100 degrees centigrade. Temperature phase change అయితే temperature same ఉంటుంది. ఇచ్చిన ఎనర్జీ మొత్తం ఫేస్ చేంజ్ యూజ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ రైజ్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. బాయిలింగ్ ఎట్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అన్నాడు. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ changes. The volume of water changes from 1.00 into 10 power minus 3 meter cube as a liquid to 1.671 meter cube as a steam. సో లిక్విడ్ కన్నా స్టీమ్ వాటర్ వేపర్ కి, స్టీమ్ అంటే వాటర్ వేపర్ కింద వెళ్ళినప్పుడు వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, అది కనపడుతుంది. ఇది 10 power minus 3 meter cube నుంచి 1.6 meter cube దాకా అయ్యింది. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, internal energy of the system, change in internal energy of the system during the process will be, the change in internal energy during the process will be anta annadu. So latent heat of vaporization ichcharu, latent heat of evaporation anta ichcharu 2257 kilojoule per kg. Atmospheric pressure, P atmospheric pressure 1 into 10 power 5 pascals ఇచ్చాడు. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కనుక్కోమన్నాడు. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎలా కనుక్కుంటాం? వర్క్ డన్ dW ఈక్వల్ టు PdV, మీకు తెలుసు. వర్క్ డన్ బై ప్రాసెస్ ఈస్ గివెన్ బై PdV అన్నమాట. సో ప్రెజర్ ఎంత? 10 into 10 power 5 పాస్కల్స్ ప్రెజర్ లో ఎంత వాల్యూమ్ చేంజ్ అయింది? 671 minus 0.001 10 power minus 3 meter cube. సో వర్క్ డన్ 1.67 into 10 power 5 joules. సో వాడు ఏమన్నాడు? చేంజ్. సో క్యూ మనం సమ్ సిస్టమ్ కి డెల్టా క్యూ ఇస్తే అది ఆ డెల్టా క్యూ ఎలా వెళ్తుంది? డియూ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కింద వెళ్తుంది, ప్లస్ డెల్టా సమ్ వర్క్ డన్ డిడబ్ల్యూ అవుతుంది. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ వాడితే డెల్టా క్యూ డెల్టా డబ్ల్యూ. సో ఈ డెల్టా డబ్ల్యూ తెలుసు. ఈ డెల్టా క్యూ ఎంత హీట్ సప్లై ఎంత ఇచ్చారు? డెల్టా క్యూ 2257 కిలో జౌల్స్ అన్నాడు కదా, అంటే 2257 10 power 3 జౌల్స్. సో ఇది 167 into 10 power 3 జౌల్స్. దీన్ని 167 కిలో జౌల్స్ అని కూడా రాయొచ్చు. సో డెల్టా యూ ఏమవుతుంది? డెల్టా క్యూ మైనస్ డెల్టా డబ్ల్యూ. ఎంత చేంజ్ అనేది? సో హీట్ అనేది 2257 కిలో జౌల్స్ మైనస్ 167 కిలో జౌల్స్. 167 కిలో జౌల్స్. సో 2090 కిలో జౌల్స్ మాట చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A body cools from 80 degrees centigrade to 60 degrees centigrade in 5 minutes. Okay. The temperature for the surroundings is 20 degrees centigrade. The time
it takes to cool from 60 degrees centigrade to 40 degrees centigrade అన్నాడు. సో ఇనీషియల్ గా టెంపరేచర్ 80 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది, అది 5 minutes లో 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి వచ్చింది. సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టీ నాట్, బాడీ టెంపరేచర్ 80 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్ 5 minutes వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడంటే 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అన్న, టైం ఎంత పడుతుందా. సో సేమ్ థింగ్ మాట. సో మీకు ఆల్రెడీ న్యూటన్ క్లాస్ ఆఫ్ డిటి బై డిటి ఈక్వల్ టు హెచ్ఏ డెల్టా టీ తెలుసు. సో డెల్టా టీ అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, సో యావరేజ్ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇన్ ambient టెంపరేచర్, హెచ్ఈ అని కే అనుకుంటే, సో కే డెల్టా టీ. సో ఇక్కడ మనకి 80 మైనస్ డిటి బై డిటిని T2 మైనస్ T1 బై డెల్టా టీ టైంలో. సో ఇక్కడ 18 నుంచి 60 రావడానికి 5 minutes పట్టింది అంతే కదా. కే ఇంటూ 80 ప్లస్ 60 డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ ambient టెంపరేచర్ T నాట్ ఎంత 20 degrees, సో 20. సో 60 నుంచి 40 రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, కే ఇంటూ 60 ప్లస్ 40 డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ 20 అంతే కదా. ఇది ఏమవుతుంది 80 minus 60 20 divided by 4, so 4 equal to 50k. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి 20, నెక్స్ట్ ఏంటి 60 minus 40 divided by t టైం పడుతుంది, k ఇంటూ 60 plus 40 divided by 2 minus 20, ఇది ఏమవుతుంది 30k అవుతుంది 20 by t. సో t ఈక్వల్ టు ఎంత టైం ఎంత అవుతుంది 20 by 30k అంతే కదా. సో 2 by 3k. సో k ఎంత అవుతుంది 50 డివైడెడ్ బై 4 అనుకో. ఓకే, ఇది 1 by t. ఓకే, సో 50 డివైడెడ్ బై 4 8 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ 50. సో t అంత 3 ఇంటూ 50 డివైడెడ్ బై 8, సో 25 డివైడెడ్ బై 4 అంతే కదా. 20 by 3 ఈక్వల్ టు 30k, 4 ఈక్వల్ టు 50k, ఇక్కడ 4 ఈక్వల్ టు 50k, 20 డివైడ్ బై t ఈక్వల్ టు 30k. సో ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే 4 by 20 by t, సో t ఈక్వల్ టు 5 by 3, ఇది 5 టైమ్స్ పోతుంది, t ఈక్వల్ టు 25 by 3 minutes మాట. సో 25 by 3 minutes అంటే ఇంటూ 60 seconds యాడ్ చేస్తే 20, 500 seconds. సో 25 by 3 minutes పడుతుంది, 500 seconds పడుతుంది టెంపరేచర్ అనేది 60 నుంచి 40 రావడానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, two plates A and B have thermal conductivities is 84 watt per meter Kelvin and 126 watt per meter Kelvin respectively. They have same surface area, and same thickness. They are placed in contact. Along their surfaces. They are placed in contact along the surfaces. If the temperature of the outer surfaces A and B are kept at 100 degrees centigrade and 0 degrees centigrade respectively. So they are placed in contact along their surface. The temperature of outer surface of A and B are kept at 100 degrees and 0 degrees centigrade respectively. Then the temperature of the surface of the contact, temperature
of the surface of the contact in steady state. So two plates ఉన్నాయి. Two plates have thermal conductivity. ఏమన్నాడు? Two plates have thermal conductivity. Two plates ఉన్నాయి. Thermal conductivity 84, 126 watt per meter Kelvin. They have same surface area. So they placed in a contact along their surfaces. If the temperature of outer surfaces of A and B are kept at degrees and 0 degrees centigrade respectively, the temperature of the surface of the contact. So రెండు ప్లేట్స్ ఉన్నాయి. దీనికో థిక్నెస్ ఉంది, దీనికో థిక్నెస్ ఉంది. సో ద అవుటర్ టెంపరేచర్ ఏ అండ్ బి టెంపరేచర్. సో ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది బి అనుకుంటే 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటే కామన్ టెంపరేచర్ ఈ టెంపరేచర్ ఇది అంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో దీని కండక్టివిటీ కేఏ కేవి అనుకుంటే కేఏ రెండు సేమ్ ఏరియా సర్ఫేస్ కే ఇంటూ టెంపరేచర్ టీఏ మైనస్ టీ ఇవై డివైడెడ్ బై లెంత్. సో రెండు ఏమన్నాడు? దే హ్యావ్ సేమ్ సర్ఫేస్ సేమ్ థిక్నెస్. సో రెండింటికి థిక్నెస్ ఎల్ అనుకుందాం. సో ఈక్వల్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటి? క్యూ ఈక్వల్ టు కేఏ ఇంటూ డెల్టా టీ బై డెల్టా ఎల్. సో ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది యూనిఫామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. సో క్యూ అనేది అది అది ఎంత హీట్ వెళ్తుందో అంతే హీట్ ఇట్ వస్తుంది. సో కేవి ఇంటూ టీ మైనస్ టీవీ ఇంటూ ఏరియా క్యాన్సిల్. సో కే అనేది 84, ఈ టీఏ అనేది 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మైనస్ టీ ఈక్వల్ టు 126. ఇదంతా ఈ టెంపరేచర్ తెలియదు, 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో 126. సో ఇందులో 42 3 టైమ్స్ పోయినా 342 ఎంత? 126. 242 ఇది. సో 2 into 100 minus t divided with 3t. So 200 is equal to 5t. So t equal to 40 degrees centigrade మాట. సో రెండిట్లో కామన్ సర్ఫేస్ ఉన్న టెంపరేచర్ ఎంత? 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే next question. So we'll go to the next question. A hole. So fourth question. So next question, fifth question. So a hole is drilled in a metal sheet. So the linear expansion. So water is okay. We'll go to the next question. So two metallic blocks M1 and M2 of same area of cross section are connected to each other as shown in the figure. If the thermal conductivity of M2 is K, then thermal conductivity of M1 conductivity will be. Assume steady state heat conduction. So diagram ఏంటంటే ఉన్నాయి. సో ఇదేమో 80 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, ఇది M1, ఇది M2. దీని లెంత్ ఏమో 16 సెంటీమీటర్స్, దీని లెంత్ ఏమో 8 సెంటీమీటర్స్. 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇక్కడ, ఈ మధ్యలో టెంపరేచర్ 100 degrees, మధ్యలో టెంపరేచర్ 80. సో దీని థర్మల్ కండక్టివిటీ K అయితే దీని థర్మల్ కండక్టివిటీ ఎంత అంటున్నారు. సో K into 100 minus 80 ఏరియా సేమ్. సో డివైడెడ్ బై 16 సెంటీమీటర్ హీట్ అనేది. సో దీని సమ్ ఇది మనకు తెలియదు, ఇది సమ్ K1 అనుకున్నాం. సో K1 ఈక్వల్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ 80 degrees minus 0 degrees divided by 8 centimeter. So area cancel, ఇది 2 times cancel. So 20K by 2 is 80K1. So ఇది 10 times cancel. So
సో ఓకే దీని కండక్టివిటీ K1 అయితే ఇది K అంటే ఇదంతా అని అడుగుతున్నారు. సో సపోజ్ ఇది K1 అనుకుందాం. K1 ఇది K మాట. ఓకే K1. సో 10K1 ఈక్వల్ టు 80K. సో K1 ఈక్వల్ టు 8K. సో ద M2 యొక్క వాడు ఏమిచ్చాడు, M2 ది థర్మల్ కండక్టివిటీ K అంటే M2 ది వాడు M2 ది థర్మల్ కండక్టివిటీ K ఇచ్చాడు. సో M2 ది K అంటే ఇది K1 ఎంత అవుతుంది? K1 8K అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A 100 gram of iron nail, 100 gram of iron nail is hit by a 1.5 kg hammer, 1.5 kg hammer striking at a velocity of 60 meter per second. So 100 kg of nail is hit by the 1.5 kg hammer striking at a velocity of 60 meter per second. So what will be the rise in the temperature of the nail, temperature of the nail if one fourth of energy of the hammer goes into heating the nail. సో అది ఎంత 100 grams మాస్ ఉంది, దాన్ని హిట్ బై 1.5 నెయిల్ మాస్ ఉంది. ఓకే ఇది మాస్ ఆఫ్ నెయిల్ మాట. సో హ్యామర్ మాస్ ఎంత? హ్యామర్ మాస్ 1.5 kg స్ట్రైకింగ్ ఎట్ a velocity of hammer 60 meter per second. అంటే ఆ వెలాసిటీ, సో దానికి ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? హాఫ్ హ్యామర్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ హ్యామర్ స్క్వేర్. అందులో 1/4 ఆఫ్ ఎనర్జీ, సో హాఫ్ ఆఫ్ 1/4 ఆఫ్ కేఈ అనేది ఏమంటున్నాడు? సో టెంపరేచర్ రైజ్ అవడానికి యూజ్ అవుతాయి. అంటే మాస్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఐరన్. సో ఐరన్ నెయిల్ గా స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఐరన్, మాస్ ఆఫ్ ఐరన్ నెయిల్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఐరన్, డెల్టా టీ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ ఎంత రైజ్ అవుతుంది? వాట్ విల్ బి ద టెంపరేచర్ రైజ్? సో ఇది 1/4 ఆఫ్ హాఫ్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ హ్యామర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ హ్యామర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఐరన్ ఎంత? 100 grams అంటే 0.1 kg. ఇదంతా సో ఇది అన్ని గ్రాముల్లో ఉన్నాయి. సో 100 గ్రామ్ ఇంటూ, సో ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఎంత? 0.42 జౌల్ పర్ గ్రామ్ సెంటిగ్రేడ్ ఇంటూ డెల్టా టీ. సో గ్రామ్ క్యాన్సిల్. సో ఇదంతా అవుతుంది 4.2 జౌల్ పర్ సెంటిగ్రేడ్ ఇంటూ డెల్టా టీ. సో 1/4. సో మాస్ ఆఫ్ ఇదంతా 1.5 kg, వెలాసిటీ అంతా 60 square 3600. సో 2 1800 900 2 సో to 400. సో 15 into 40 divided by 4.2. సో ఇది డెల్టా టీ మాట. ఓకే 15 into 40 ఎంత అవుతుంది? 15 into 400 divided by 42. ఇందులో 3 ఇందులో 221 టైమ్స్ పోతుంది, ఇందులో 200 టైమ్స్ పోతుంది, ఇందులో 7 టైమ్స్ పోతుంది, ఇందులో 5 టైమ్స్ పోతుంది. సో 1000/7. సో 1000/7 అంటే ఎంత? సో 10/7 అంటే 17354. ఓకే సిక్స్టీ స్క్వేర్. సో ఇది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 7th క్వశ్చన్. A solid metallic cube
having total surface area 24 meters square is uniformly heated if its temperature is increased by 10 degrees centigrade. Calculate the increase in volume of the cube. So linear expansion on the 5.0 into 10 power minus 4 per centigrade degree per centigrade. So change in volume ఎంత అవుతుంది ఫార్ములా డెల్టా V equal to gamma V naught delta T. So gamma equal to 3 alpha అని తెలుసు. So delta V equal to 3 alpha V naught delta T. So total surface area is 6A square. So 24 equal to 6A square. So A square equal to 4. So A equal to 2. So total volume is 2 cube. So 8 meter cube. So 3 alpha into 8 meter cube. The change in temperature anta 10 degrees centigrade. So 10 degrees centigrade mode. Alpha అనేది value ఇచ్చాడు 3 into 5 into 10 power minus 4 into 80. So 1.2 into 10 cube centimeter cube. This meter cube kada. So meter cube into 10 power 6 centimeter cube అవుతుంది. So 10 power 6 తో మల్టిప్లై చేసి మొత్తం వాల్యూ చేస్తే 1.2 into 10 power 10 cube centimeter cube మాట. Next question. A copper block of mass 5.0 kg is heated to a temperature of 500 degrees centigrade and is placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? So specific heat of copper and the 0.39 joule per gram centigrade. So latent heat of water is 335 joule per gram. A copper block of mass 5 kg heated to a temperature 500 placed on a large. So copper అనేది 500 degree centigrade heat చేసి placed on large ice block పెట్టారు అన్నమాట. What is the amount of ice that can be melt? So అంటున్నాడు. సో ఎలాగా? సో డెల్టా Q1 హీట్ ఎనర్జీ అనేది 5 kg మాస్ SP 0.39 into 10 cube. So block heat given by the block to get 0 T. So block 500 degree centigrade ఉంది. సో ఐస్ మీద వేస్తే అది ఏమవుతుంది 0 degrees centigrade దాకా అది అంత ఎనర్జీ ఇస్తుంది. 500 degree centigrade minus 0 degree centigrade అనమాట. సో అదేంటి ఏమవుతుంది ఈ ఎనర్జీ 975 into 10 power 3 joules. సో హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఐస్ ఎంత అవుతుంది సేమ్. ఇంత హీట్ అనేది కాపర్ ఇంత టెంపరేచర్ రావడానికి ఇంత రిలీజ్ చేస్తుంది. అది దేంతో అబ్జర్వ్ చేస్తుంది హీట్. సో సేమ్ ఎనర్జీ డెల్టా Q2 ఈక్వల్ టు 9 అబ్జర్వ్డ్ హీట్ ఎంత అవుతుంది మాస్ ఇంటూ latent heat 335 into 10 cube joules అవుతుంది. 10 cube joules. So delta Q అనేది 975 into 10 cube joules is equal to M into
335 into 10 cube joules. So mass equal to 975 divided by 335 is nearly 2.910 kg మాట. అంత మాస్ మెల్ట్ అవుతుంది ఐస్ కి. సో next question. A lead bullet penetrates into a solid object and melts, assuming that 40% of its kinetic energy is used to heat it. The initial speed of bullet is. So ఏమన్నాడంటే bullets penetrate in a solid object and melts, assuming the 40% of kinetic energy is converted into heat. The initial speed of the bullet, the initial temperature of bullet is initial temperature of the bullet is 127 degrees centigrade. Melting point of bullet is 327 degrees centigrade. Latent heat of fusion of lead is 2.5 into 10 power 4 joule per kg. So latent heat of fusion of lead. So specific heat of lead is equal to 125 joule per kg Kelvin. So initial గా వాడు ఏమన్నాడు, ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ఎంత ఉంటుంది? బుల్లెట్ పెనిట్రేట్ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ అస్యూమింగ్ 40% ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్. సో ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు వాడు. సో ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ బుల్లెట్ హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్ అనుకుందాం. ఓకే, అందులో 40% అంటే 0.4 ఈజ్ గోయింగ్ టు లైక్ మాస్ ఇంటూ 125 ఇంటూ 200 అంటే ఏంటి? 125 అంటే లెడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది 327 డిగ్రీ నుంచి 127 డిగ్రీస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ నుంచి మెల్టింగ్ పాయింట్ కి వెళ్ళింది కదా. సో ఏమవుతుంది? 200 degrees centigrade. So 125 into 2 specific heat into change in temperature plus mass into ఈ మాస్ ఏంటి? సేమ్ బుల్లెట్ మాస్, అది లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ కూడా తీసుకుంటుంది, మెల్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. 2 మాస్ ఇంటూ 2.5 into 10 power 4. సో కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు లైక్ 0.4 మాస్ మీకు వాల్యూ తెలుసు. సో మాస్ బోత్ సైడ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 0.2 v square equal to 125 into 200 plus 25 into 100. So 250 plus 25 into 100 divided by 0.2. So 275 divided by 2. So v square. So 270 into 100 divided by 2. So 1375. So 1375 into, సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే మీకు 2.5 into 10 power 4 25 into 10 cube అవుతుంది ఇది. సారీ, సో ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే మీకు v square ఈక్వల్ టు 500 into 525 into 10 power 4 వస్తుంది అన్నమాట. సో v ఈక్వల్ టు 5 into 10 square meter per second. లాస్ట్ అనేది 500 meter per second వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A geyser heats water
flowing at a rate of 2.0 kg per minute from 30 degrees centigrade to 70 degrees centigrade if geyser operates on a gas burner. The rate of combustion of the fuel will be dash gram per minute. So heat of combustion and heat of combustion is 8 into 10 per cube joule per gram. Specific heat of water 4.2 joule per gram centigrade. సో అదేమన్నాడు 2.0 kg పర్ మినిట్ అంటే 200 గ్రామ్ పర్ మినిట్ మాట 200 per gram per minute ఏంటి ఏమంటున్నాడు గీజర్ ఫ్లోయింగ్ రేట్ ఆఫ్ 2 per minute ఫ్రమ్ 30 డిగ్రీ టు 70 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో హీట్ రిక్వైర్డ్ పర్ మినిట్ అంటే పవర్ హీట్ రిక్వైర్డ్ బై వాటర్ పర్ మినిట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు heat required ms delta t. So mass flow rate is 200 gram per minute. Specific heat 4.2. Change in temperature 4.2 into joule per gram. So change in temperature 40. So ఇది ఏమవుతుంది 33,600 joule per minute. Okay. Rate of combustion అంటే dm by dt into latent heat is equal to ఎంత రేట్ ఆఫ్ కంబషన్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ ఏమో ఎంత ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ కంబషన్ అనేది ఇది రేట్ ఆఫ్ కంబషన్. సో ఇదంతా dm by dt అనేది 336,000. ఓకే dm by dt అనేది latent heat ఏమో 8 into 10 cube ఇచ్చాడు. సో dm by dt ఎంత అవుతుంది 36 into 10 cube divided by 8 into 10 cube. So nearly 42 gram per minute dm by dt. అదే కదా రేట్ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ వాడు అడిగింది అదే. So next question. Two metallic wires of identical dimensions. Two metallic wires of identical dimensions are connected in series. If sigma 1 and sigma 2 are conductivities of these wires respectively, the effective conductivity of the combination. So effective conductivity of the combination. So one series లో ఉన్నాయి. ఓకే sigma 1 sigma 2 ఆర్ కండక్టివిటీస్ మాట రెండిట్లకి. సో రెండు సిరీస్ లో పెట్టినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ కండక్టివిటీ ఎంత అవుతుందని అంటున్నాడు వాడు. ఓకే సో లెట్ ఎల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్. దీని ఇక్కడ కండక్టివిటీ sigma 1 sigma 2 రెండు సిరీస్ లో పెట్టాం. దీని లెంత్ ఎల్ ద ఏరియా ఏ. So let be the length of the wire will be L, area of the wire will be A. Equivalent length anta. So suppose ఇదే సేమ్
ఈక్వలెంట్ సిగ్మా ఈక్వలెంట్ ఎంత సపోజ్ లెంత్ 2L ఉంటాయి. సో రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది సిరీస్ లో ఉంటే ఈక్వల్ R1 ప్లస్ R2 ఉంటుంది. సో ఆర్ ఈక్వలెంట్ అంటే 2L డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఈక్వలెంట్. రెసిస్టెన్స్ అంటే కండక్టివిటీకి ఇన్వర్స్ మాట ఇంటూ ఏ. దీని ఎంత ఉంటుంది ఎల్ బై సిగ్మా 1 ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఇది ఎల్ బై సిగ్మా 2 ఇంటూ ఏ. సో ఎల్ బై కామన్ రెండు డివైడ్ అయితే 2 బై సిగ్మా ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు 1 బై సిగ్మా 1 ప్లస్ 1 బై సిగ్మా 2. సో ఇది ఏమవుతుంది sigma 1 sigma 2 sigma 1 plus sigma 2 2 by sigma equivalent. So sigma equivalent equal to 2 sigma 1 sigma 2 by sigma 1 plus sigma 2. So ఇది equivalent. Next question. A block of ice of mass 120 gram at temperature 0 degree centigrade is put in 300 gram of water at 25 degrees centigrade. The x gram of ice melts as the temperature of water reaches 0 degree centigrade. The value of x is the specific heat of water and it's 4200 joule per kg Kelvin. Latent heat of ice 3.5 into 10 power 5 joule per kg. So question ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ఐస్ ఉంది మాస్ 200 grams. ఓకే అది 0 degree centigrade పెట్టుంది పుట్టిన 300 grams of వాటర్. సో ఇంకో వాటర్ ఉంది వాటర్ 300 grams 25 degree centigrade పెట్టారు. సో ఎక్స్ గ్రామ్ అది దానివల్ల మెల్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ బై వాటర్ ఏమవుతుంది ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ బై వాటర్ సపోజ్ 25 degree centigrade ఉంది కదా energy released by water is ms delta t. సో మాస్ అంటే మాస్ ఎంత 120 grams ఐసి ఇదేమో 300 grams అంటే 3.3 kg into change in temperature difference 25 degrees means 0. So 25 the specific heat 4200. So 3100 joules మాట. So let m kg of ice melts అనుకుందాం. ఓకే m kg of ice melts ఇక్కడ x గ్రామ్ అన్నాడు ఫైనల్ మనం గ్రామ్ లో మల్టిప్లై m ఇంటూ 3.5 ఇంటూ 10 power 5 latent heat అంత మెల్ట్ అవుతుంది 3500. సో m ఈక్వల్ టు 31500 divided to 10 power minus 5 divided by 3.5. So ఇది 9000 into 10 power minus 5. So 9 into 10 power minus 2. So nearly 0.09 kg మాట. in గ్రామ్ కన్వర్ట్ చేస్తే 9 grams. సో ఎంత x గ్రామ్స్ m గ్రామ్ అంటే సో m kg అంటే m in 0.09 m kg అంటే అదే సేమ్ గ్రామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 9 grams. అంటే క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు x గ్రామ్స్ అన్నాడు కదా x అనేది 9 మాట వాల్యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A water heater of power 2000 watt is used to heat water. The specific heat capacity
the specific heat capacity of water and the specific heat of capacity of water 4200 joule per kg Kelvin. The efficiency of heater is 70%. Time required to heat 2 kg of water from 10 degrees centigrade to 60 degrees centigrade is dash seconds అన్నాడు. సో assuming the heat capacity of water remains constant over the temperature range of water. సో heat capacity అనేది ఆ టెంపరేచర్ రేంజ్ లో కాన్స్టెంట్ అనుకోమన్నాడు. సో అది ఏమన్నాడు, వాటర్ హీటర్ ఆఫ్ పవర్ water heater of 200 watts is used to heat water. The specific heat capacity of water is in hundred. The efficiency of heater is 70. The time required to heat 2 kg of water from, so power and the 200 watts. So specific, so 200 watts energy ఇచ్చాం. Okay, 2000 watts energy ఇస్తున్నాం. So dm by dt. Specific heat ఎంత? Okay, 200 watts అంటే ఇది డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ అనేది ఎంత ఇచ్చామాట, ఇది ఇంటూ డెల్టా టీ ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం, ఎంత ఇప్పుడు దాని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ మాస్ ఎంత 2 kg ఆఫ్ వాటర్, దాని స్పెసిఫిక్ హీట్ 4200. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా 60 నుంచి 10 degrees దగ్గర ఇది అవుతుంది. సో దాని టైం ఎంత పడుతుంది, సో ఇది 200 ఈక్వల్ టు ఇంత ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం ఇంటూ డెల్టా టీ టైము, వాడు ఇచ్చిన పవర్ కదా 200 watts. సో డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ 2000 ఇచ్చాడు వాట్స్. సో డెల్టా క్యూ అనేది ఇది మాట. ఈ ఎనర్జీ దేనికి, హీట్ రైజ్ ఆఫ్ 2 kg ఆఫ్ మాస్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ 4200 జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 60 degrees 100 degrees centigrade. సో 60 degrees centigrade minus 100 degrees centigrade. సో it is 50 degrees. 2 kg into 50 into 4200 divided by 2000. ఇది డెల్టా టీ, అంత టైం పడుతుంది అనమాట. సో ఇది 100, ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 100. సో 100 20 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 0 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 420 divided by 2, సో 21. ఏంటిది మనకు వచ్చింది సెకండ్స్ మాట, 210 seconds పడుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a faulty thermometer reads 5 degrees centigrade in melting ice and 95 degrees centigrade in steam. The correct temperature on absolute scale will be dash Kelvin when faulty thermometer reads 41 degrees centigrade. సో యాక్చువల్గా ఫాల్టీ థర్మోమీటర్ అంటే మెల్టింగ్ ఐస్ యాక్చువల్గా 0 degrees, దాన్ని 5 degrees కింద రీడ్ చేస్తుంది. సో స్టీమ్ని యాక్చువల్గా 100 degrees స్టీమ్ ఉండాలి, దాన్ని 95 degrees కింద రీడ్ చేస్తుంది. సో నాకు 45 degrees రీడ్ చేస్తే దాని యాక్చువల్ కరెక్ట్ ఎంత వాల్యూ అంటాను. సో మనకి ఈ రిలేషన్ తెలుసు, లైక్ 0 degrees ఉండాల్సింది 5 degrees రీడ్ చేస్తుంది, 100 degrees ఉండాల్సింది 98 degrees రీడ్ చేస్తుంది, ఎంత 95 degrees రీడ్ చేస్తుంది. సో 41 ఉంటే, సో 41 రీడ్ చేస్తే దాన్ని కరెక్ట్ ఎంత అంటున్నాడు. సో 41 minus 5 degrees by 95 degrees minus 5 degrees. ఇటువైపు కరెక్ట్ రాద్దాం, C minus 0 degrees కరస్పాండింగ్, ఇది మనకు C కావాలి, దీని కరస్పాండింగ్ కరెక్ట్ ఇది మాట. సో ఇప్పుడు C వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 36 divided by 90 into 100, అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ వాల్యూ 40 degrees centigrade మెజర్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.